through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. ايوه هذا ايش الجراج ذا المحترم. يا والله محترم بس يا ولد لين ما تقول بس. The power had been turned off the night we left. كهرباء ما في. For the first time in years. تبغى شراب يا خالد؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. بشوفك هاي بشوف. خبيث ولا The table was still a wreck from the night we left. لا أنا أخبث لكن تبغى أكل؟ ناكل شوية. It was like a bomb had gone off, killing everyone. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. شوف أمها كيف تصير زوج. look at this. ترى شوف الجودة كويسة 720 لكن الصوت متأخر يعني يسمع قبل بس. Nothing in the house looked at me. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. طيب مين هذا اللي في الطرد؟ هذا نفس شو اسمه قول معايا. قول معايا. هذا البدروم لا تنزل له دحين انزل له بعدين. كذا. يا ها حركي مضبوط. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara. along with the rest of the house. قاعد تتحرك أنت استغفر الله. شيء سخيف. شوف الباب شوف الباب كيف مقفلين أمه. ترى ما قاعد تشوف يعني المعلمين. هو اللي يقول لك بين أمك تخش بين أمك تخش. وش ذا؟ بين أمك تخش. Hey, hello. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. ويمدينا طالع جوا بس يا ولد ما في أحد. ولا هذا آدمي؟ مو مبين مضبوط. إيش فيه ذا؟ A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. ها؟ My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. باقي البدروم إلى الآن ما نزلتك البدروم أحاول يعني أمشيك هنا والبيت كامل. Instead of a family, they were just memories of one. شوف أسرتها جدة وأم وأخ وهذا كان فاضي. أبوهم وين الله يرحمه؟ Only one restaurant would deliver to our house. We had Chinese a lot. إيدي دون ليفانس إيد. دخلت منه؟ يا ليل يب شوف عندنا فوق وعندنا After تحت. Louis started working at the cannery, شوف we all كم got pretty تونة sick of عندهم. salmon. بقالة هنا التونة. تبغى تونة؟ Molly. تونة طيبة يا خوي. اطلع فوق. فوق ولا البدروم اللي تحت؟ اختار هنا. لا فوق نبدأ فوق بعدين ننزل البدروم. الشغل كله في البدروم. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. كم كرسي. Then Edie retaliated and drilled peepholes. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. إيش هذا؟ Louis told me there were secret passages, but I never believed him. جرب دي الغرفة قرش. لا هذا فيه له شو اسمه بروجيكتور. Turns out my mom was really good at keeping secrets. اوف شفت مدخل سري. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. والله شكله هنا الحل. احنا سحبنا على البدروم. قول خلينا نرجع. ابى ارجع يا بنت الكلب اطلعي يا كلبة. عيت والله. وعنديك حلو. طب البدروم الله يسلط عليك. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. But I had no idea what was behind that door. وش ذا كان في بزر هنا. هذا انت يعني Just like I had no idea where all this was gonna lead. هذه غرفتها
دي غرفة I grew أمها. up looking at Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. هذا الفار؟ كان معاهم فار. الحمى. لا ما ادري فار ما Being ادري inside همستر for the بس ما first قالت. time, I felt like I'd stepped behind a لا painting. همستر. اظن همستر. والله جدتهم كانت غرفتها دلع. December 13th, 1947. Dear يلا Diary, خبوط اللي I'll be gone سريع. soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I يعني woke دحين up and I was رجعونا. starving, يتكلم. so I looked around for رجعونا. something to eat. 1900 ومدري كم. 947. شوف كان فيها مستر هنا The ميت. gerbil food was dry, but I didn't mind it. الصيحة. شوف ايش سوت. شوف ايش سوت. اقول لك فاهمة غلط. My Halloween candy was all gone. خلص عندها الكاندي. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. My Halloween candy is all gone. تقول لها ارجعي نامي. ما تبي تنام البنت. ما في نوم. والله ما في نوم. شوف السمكة. I thought about eating Christopher, but I held back. شوف السمكة كيف وجع. سمكة 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 سمكة. اصبر اصبر. ايتينج تبي تاكله. والله شوف هذه ما طالعت هي زي كذا تقدر تاكله. هي ظلام صارت الغرفة ايش فيه؟ ايوه هذا الباب مفتوح. لا 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 خالد. 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 البنت I ate a lot of things تهرب. that night. انا ارتحت ترى. على بالي بتشوف. على بالي بتفك الشباك وتقفز. شوف ايش. قد تاكل استغفر الله وش ذا حتى بالحمام المشكلة الحمام تدري. أبو القرف. I kept eating and eating. وات؟ مين علمني؟ أكلت المعجون بلعته بلع. شفته؟ فاهم الدنيا غلط. فاهم الدنيا غلط. حسبي الله على أهلها كيف خلوها كذا. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. تاكل بعد And suddenly, العصفور المسكين. والله بتاكل. I was a cat. ايه تحولت كات. قف. اي. What the fuck? I tried to be quiet, but the bird was really scared. والله مو مقفل عليها من شيء هين. تعال. كل. تحولت لا. لسه. يف. كيف كذا؟ بأي منطق؟ طيب كيف الحال المفروض؟ من هنا؟ يا من هناك ليل. من هناك يب. المفروض همستر دحين هذه. دحين وين؟ تعال. والله لا اكل. تعال. ما شاء الله. بل. And I almost got her. يا العصفور هذا بوين بيوديني؟ I could tell she was getting really tired. صوت ما يطمن. يا مالك ما في شيء. يود قفزة البسة حقتها ذي مدري كيف. وين راح ذا العصفور؟ عصفور وين راح؟ الو؟ عصفور؟
وين راح؟ هنا. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. تعال. I gobbled her up. طاحت شيت. And suddenly, I was an owl. First, all I knew was the wind. تحولت شو Then I heard little teeth nibbling in the grass. قلت لي مصاحي يا ولد. راح بلا. حولت صقر. صقر ولا بومة؟ لا صقر. هاد بومة صوتها كذا. ما عندي اتحكم بها طيب. Rabbits. اهم شيء الشتاء. اوه في ارنب. يمديك عليه؟ يا ولد برجع ريوس كيف؟ تدمه. والله صعب التحكم بيه. بس بينصاد. يا ليل والله صعب. عشان امها من عشتها شوف ايش صار عليها. استغفر الله. شوف الارنب وانزلني. امسك يا كلب. I imagined his face looking up and seeing mine through my tongue. والله بلعت على الارنب. I swallowed him up and I didn't chew one bit. خلص عليه. بالعافية عم. خلص عليه. في شيء ثاني كمان هنا. شوف في شيء. A mama rabbit. والله هي قالت لي هي طلعت تشوفه. ولد وصيده. She was almost too big to eat. وصيده هنا I منجلي. started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. ليش تحولت؟ شو ذا؟ شو كذا؟ شباب الله يسعدني. شباب I rolled off a cliff and into the ocean. اي بس I was هنا. hungrier than ever. تعال. كل هذا عشان امها ما عشتها. اعوذ بالله وش صار ذا الحين؟ السمك هذه يور I ديد. wanted fat, juicy seals. لا العكس هنا. تحكم عكس. كلوا. ما ياكل غلط. كله عجبني. هذا ما ياكل. اي والله مسكت هذا تدري ايش هذا؟ بقمة. خالد والله ما ادري ما اعرف شيء. حطيته فقع. ما ادري سلحفة. انت خالد It really good. اعوذ بالله طعمه حلو. شوفوا ما ناكل. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. شوف ايش هذا. والله ثعبان يا خوي. يا ابي تحولت كل الحيوانات اللي في اصبر. شوف هذا اللي هناك. الكبلة.
لا Now دافعة I'm ما ادري a كيف monster, شكلها and غريب. I smell people everywhere. عادي. أهم شيء الأغاني اللي شغالة. الحين هذه لعبتك الرعب اللي ازعجتني فيها. انت ما تفهم. مشابك. اوه مشابك. I was big, but I moved real quiet. تعال الممثلين الأفضل. والله ذي ملعونة. وات ذا فاك. تبي تشيله؟ اكلته. ما ادري كيف كذا. يشغلون اغاني الكفار انا اوريك فيها. I wanted to stop, but also I didn't. ابغى اجيب كل جسمي هنا طيب. واحد سكران ترى. باقي في بنت هناك. شفتوا القطار حقه؟ After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. شوف هذه كلها باقي ما شبعت. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. شكلها الهامستر اللي في الغرفة عرفت وين راح. والله عرفت دحين وين راح. ذبحتها. ذبحته بس. لين ما أذن. شوف من وين طلعت. يا بنت الكلب. I got closer and closer. اطلع لكم من هنا. تيجي عندك البيت. اوه رجعت غرفتها. غرفتها. وين بتروح؟ عقاب بتروح تاكل امها. يا ليت. وين؟ ما في. ايه هنا. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. قلت ترجع تسوي اشياء اكثر. To fall asleep, but it's not going to wait much longer. It needs to feed, and I both know I will be delicious. What? هاك. صارت كبير وهي كذا. delicious يعني لذيذ. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. يعني شوف جينا هنا وهنا. اوكي. خلاص شفناه. قفلي. قفلي. close your book. دفتر العائلة. قصتنا واحد بس. الحين بيش تتحول. لا خلاص قزرتوها. ما ابغى قطوة. This will be obvious later, شوف كيف تمشي. but my mom never told me any of these stories.
Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. يب عرفت من هنا. باقي ايدي. امها تقول تقفل عليها الغرفة دايم. استغفر الله ايش تسوي؟ تيجي تفقع من هنا. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. شوف العصافير ذول القفاص اللي هنا. مو بقول لك وين راحت. شيلهم يعني. زختهم بدأت البنت. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. دينا قل لي. ايوه اللي مسوي بث. طيب. سعاد صاير برو. يا سلم عليك. قول من زمان عنك كلايم. يا عم تسوي دونيشن حركات يا. الله ما ادري. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. وات كرسي في الفرنجي وإيش هذا؟ إيش هذا؟ لا تستغرب. إيش هذا؟ هذا مو منظف؟ والله. الشام حقه منظف. It was a pretty big كلوركس. إيه كلوركس يب. كلوركس مو كلوركس. هو ذا الزبدة يغسلون بأجسامهم. هذا المفتاح يفك كل شيء. ما لاحظت يا خالد؟ ايش اللعبة هذه؟ والله ما ادري. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. يا شوف الغرف السرية. هنا يعني ما Sven بقول gave لك Sam an old خالد. camera he'd refurbished. He never put it down. عادي قول لي ما في مشكلة. لا هنا اشياء يعني كيف اشرح لك؟ حق الكاميرا التصوير كيف تحمض الكاميرا ادري كيف. خالد عندك شو اسمه ديد باي داي لايت. ايه لكن حذفتها. عندك الحين ولا؟ ما معاه بلس كمان. حملها يعني حملها. ما معاه بلس. حتى لو حملها ما معي بلس. اختفوا عليك. اختفوا عليك انت بعد. I knew Grandpa Sam had a twin, هذا and that he بلاش never تفضل. talked about him. كيف بالله؟ اي بس كلامي. انا قلت حاجة غلط طيب. هذا انا حسيت بعدها بتقول شيء غلط عشان كذا. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. وين يالو؟ ارسل لي يالو. والله ارسل لي. My brother, سلام by بس. Sam Finch. The thing I أرسل لي. remember. بعطيك ميوت. كمل. شوف رجله مكسور. الله خالد يتمنى يصير مكانه بس ما لا يستطيع. والله تنجلد. مين؟ My brother said he'd die before he ate another mushroom. كلمني كلم فتحي. لا اكلمك. والله تبغى تكون هنا. ايه انجلد. ايه طب انزلي خلاص زقت معاي. شوف رجلها. مكسور عادي مسكين. توصل رجلها اي. اهم شيء التوقيعات اللي هنا. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. هذه كلها ما بتنكسر. Sam!
Dinner's ready. Coming! But that day, كذابة he تقول لها finally coming made up his وصعب. mind to do it. I told him going around was في صوت impossible. هنا. Maybe if I hadn't said that, Calvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then والله maybe خلي رجله it'd still الثانية be here. تنكسر. But I doubt it. وش اقول له؟ والله خلي رجله الثانية I think he'd تنكسر. already made up his mind. الرقبة تنكسر. That's what I want to remember about my brother. بس هذا عايش كيف؟ ما أدري. The day he made up his mind. لا 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 لا. أخيرا أخيرا. He's there. He's والله there. جد والله جد. والله مات. Calvin's story felt strangely familiar. هي تشوف When I عائلته was كيف younger, I ماتوا. remember trying to do the exact same thing. موتات. What the fuck. والله مات الرجال. Edie ripped اصلا off Calvin's half of the room. بأي قانون سوى كذا اصلا؟ استغفر الله. Mom said Grandpa Sam خير enlisted لعب at 18 لما and رجع never يصير set لك foot in كذا the يا room خالد. again. طيران. يا خالد افتح. قاعد افك ثقيل هو. بصراحة. يا ساتر. The passages were a pretty tight fit. قهوة. They'd obviously been built for smaller hands تبغى and يمين ولا bellies. يسار؟ يمين درب الغانم. خلاص خلاص. Growing up, كلام مقصر ولا I never thought ببلع about how فيه hard زي it must انا have been to اعطيته remember اعطيته afterwards. ميوت. لا تقعد تستهبل. اتكلم. سام ضايع. والله معليش بعطيك. سوري كلايم ببلع. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. بلعت ميوت. دودو. Old Jack here with another دودي ghastly جاكم من تحت السرير. inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it the surprise ending of Barbara Finch. As لا a يروعون child الحين مال star, أمك Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. في حفلة Her كانت biggest كورية. fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... What? Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a Your father. table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention طلق عليه. was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... Oh That shit. came from the basement. You're right! شت حرفيا. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The
secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. What? راح اطبق نفس اللي صار. يلا. And as she تبقى wound the تفهم key, she listened for Rick, but the خدت house المفتاح was بعدين silent. افك صوت الزومبي تعرف And imagine the worst. حق بلاك اوبس. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. لا الحين صار والله ما يطمن. طيب The old fridge rattled and grew still. عجبتني. شفت ايش صار في الثلاجة؟ ايه تحرك. يلعن ابلع. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. والله All I'm getting كذاب from you انا now is اخافك. that you're hurt إذا أنا and خفت. confused. شوف. شوف She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she Sabale. fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? ايش صار؟ Okay, I'm coming up. But if this is a trick, you're dead, Walter. لا لا هو المفروض يطلع. ايه تشوف. كل شوي يجيبون مصايبهم لي يا عيال. هذا من ده حضرها؟ ما ادري. الظاهر انا اصلح الاغلاط حقتهم. ترى والله ما تضحكون يا جماعة. Walter vanished, but his bedside وين راح؟ radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. شفت ولا ما I شفت؟ returned, saw the hookman, and شوف was speechless. He was quite smashing. يصفي وربي ما فك وربي ما افتح. He couldn't get enough of Barbara. يلا Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. لطم واذا دخل. لطم وبار انحش انا. ربك بنحش. She played her part beautifully. بيقفل الباب ده مجنون. كيف اقفل؟ دخل. لا باقي دقدق. She thought about abandoning Walter. فك الباب. Couldn't do it. بس من تحت الكرسي. ما ينفع. Molly door. في بابها مفتوح. Years, the hinges groan.
دحجر طاح مات. But she sensed the story might not be تخيل يطلع قريب. ها؟ ايش تقول؟ تخيل والله يطلع قريب. شكله ذاك اللي استهبل معاها. ايه حاف. اختفى. She listened for his breathing, but all she heard was. أين ذهبت؟ Where are you؟ هذا البوليس جاء. تخيل هو. هذا بنحش مرة ثانية الغرفة هناك. She heard whispering. شرطة. والله. It was coming from inside the house. Oh dear. You were wonderful. Monsters had come to surprise her. Surprise, ها؟ Realized what was about to happen. والله الغربة بالعجرة تطفقهم كلهم. بعدين طاح انكسر الظهر وهذا ولا صار له شيء. Barbara Finch سحر. gave a performance. طب البوليس جاي طيب. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. ذبحوها. She had a taste for stardom. But So unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared. الورع شوف تحت الكرسي. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked in أي لا أسمع لك صوت يا لما. Now that's what I call You know? a real eerie tale. Hello? والله ذا خفيف. والله ذا خفيف. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. هذا الثالث البنت شجرة العائلة. شو اللعبة؟ مدعوسين العيلة ذي. كيف ماتوا؟ I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. وين الميوزك؟ وكان زابن هنا. Edie's father Odin built the original house. وال جدة يا ولد كان أينشتاين. جدة أينشتاين. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. شكل هذه دحين الضحية يا خالد. شوف. يا كم عدد أفراد أسرتهم؟ ناس كثيرين صح؟ شوف. والله 70 شخص. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. يا الصوت هنا اسمع مرة بالجوال مرة صوت الجوال اللي بيتبكي. خفيف انت يا كلايمن. هنا مقفل اظن تحت يبغون. وين؟ ايه ممكن في درج هنا ينزلك. وينه؟ اي هذا هو. قلت السنسيفتي مرة بطيء هنا. كلايمن فك. اقول لك عشان كذا ما ابغى بدي ميوت كذا كبر الراس. وين دحين نروح؟ I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box in the basement. تقول لك مفتاح ايش؟ وينه؟
وين اخر شيء جابوه في الصور؟ وش اللعبة؟ فاهم هذا. دخلك يا فتحي تبيني اجي اختصرك. Maybe I should go check out that music box down by the basement. ميوزك بوكس وين كان؟ هنا. ايه هذا هو. عنده بيسمنت. هذا مو المفروض يخرج؟ ايوه. لازم تهجر. خالد يا صوته ما يطلع بالبث يا كلاب. ما فهمت وش قال بس. شوف الشات هنا في. Mom said the basement was off limits. Unless I لا wanted هو ما another يسولف. tetanus shot. I saw Edie sneak down. الظلام اصبر انا مو رفعت الاضاءة اخر شيء. طيب ايش بو؟ ارفع زيادة. هذا قليلة. The basement once. الله هذا carrying packages. ارفع شيء. باقي سام. I thought maybe she was hiding presents. يعني شوف البث عادي. بس الغي صوتك يا هذا عدم السماع حطه. It turned out she was hiding a lot more than that. يعني هو غلط انت بتصير زيه لا تصير زيه تكون احسن منه. ايش صار؟ ظلام ما اشوف شيء. شوف شيء خالد. ايوه. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. ايش المقر؟ يا ودي ايش البيت ذا؟ If there's a pattern in all these stories. شوف في مقر ودنيا وحوشة. هذا طعام وأماكن سرية. شوف. I think it's that none of us has gotten هذا very مطبخ far. هذا سنين يوفر لهم. سنين ياكلون. يصير هجوم زومبي لحال. عندهم مسجلات هنا. طيب بس كذا اطلع. والله منظر شيء صوت أغنية رايقة. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive. جدها ايه. But after a few days, I settled into a routine. في دقيقة بلغي الشات. يا ابوي الغي صوته يجي لي في الشات. يا ليل انا. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead. ابلع ميوت شيخ. But if you wait long enough, you get used to anything. كل شيء يهتز. انا عاد من جديد ولا ايش؟ What? Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. كل مرة ياكل نفس الشيء. يا ليل هذا بزر يا شيخ. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, لا بس قاعد يشيك ما تلاحظ. Maybe it got tired. Or maybe I just got tired of being afraid.
اللعبة هذه طيب قل لي. ما بدك تقول لي. لعبة It's been a البلوك روح week now, محملها. the longest in 30 وش years. سالفتها؟ ما لك شغل. I'm done waiting. ما بحرق عليك. ما بحرق عليك. ما بحرق عليك. Well, I still can. أنا ما تلعب ألعاب القصة. كافي. أعوذ بالله الرجيم. كلام ايش فيك اليوم؟ كلام بس كلام انقلع. خلاص انقلع كلام انقلع. إنني لا كنت أقول لك أنا نفسي ألعب قصة. لا ما I know أحب it's out الألعاب there هذه. somewhere. Whatever killed Barbara ليش تخربي بس اسويه؟ and Molly مرة بسويه بحساب ما اخوي. سويته قبل لا أمشي. الساعة 8 and كذا. Calvin. خلينا ناخذ هذه كسلاح. Maybe this is all a mistake. ولا والله ما عنده مز. والله ما عنده مز من جد. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Why you bullying? Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Fuck. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new life. غض صوت الميوزك يا ولد عالي ما اسمع الصوت. شو وضع عمد البيت احيانا يقلب طريق بعدين شوف في له سكة قطار دعاية ما ادري كيف لا هو قال بيقتل نفسه. Walter died when I was 6. ما لاحظت Mom شيء. never told me he was down here. كلهم قاعدين يموتون كذا. يلا الشايب مات. I'm sure my mom was trying to protect me. وهي تمشي على خطاهم بس ما تموت. شوف انا بروح ادور لي شيء ياكله قبل ما يأذن كيف؟ بدري. كم؟ ساعة واحدة وين؟ Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. دينا اسمه Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. For what that's worth.
دائما انا زعلان تكلمني. افا عليه. And when you look at the house, that حمد لعبة history of البلس الثانية imagination and يا stubbornness and madness, طبخ جيجا any انك of it تحملها. seems possible. لا تكلمني. اوكي. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Do you need me to repeat myself? Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. هذه قبورهم يعني. شوف كنت اصورها لك. She could see it poking out of the water at low tide. كلهم ماتوا بسبب البيت صدقني. كان في مسحور البيت ها. بيت فيه لعنة. طيب ضباب ايش الحل؟ Edie said she dreamed about the old house every night. هذه المفروض الباخرة اللي تنقذهم. واو. فيك كيف دحين تعيش؟ والله معاها حق، انا كان اكل كل شيء. اظنها بتقفز من هنا وتموت. هي بتموت، هي بتلحقهم. Edie's side was always easier for me to understand. GG. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. هاد كم مات؟ هذا كلهم عائلتها. هيا عد. والله كثيرين. She lost 2 of her والله brothers just كثيرين. like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it والله now, معهم بيت فوق الشجرة. if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. شويش. شوف الجذع استحمل هذا كله. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. طيب امسك فك. They were both pretty intense. هذا اللي بيموت، شوفوا. شوف صورته. سام. لا ايدي. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it?
I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn. Okay, got it. Hey, sure. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. وينها؟ وينها اللي تبغى صورة؟ وينك يا بت؟ شوف وين؟ You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Aw. ما لقيتك والله ما لقيتك. شو اسوي لك؟ Why you bully me? فيه ما اشوف شيء. ابلع الصور. ما يزعجش امنا why you bully me. يا ها تشوفها. لا. طيب. ايش اصور؟ صفور. كاميرا اهله خربانة. وين هذه؟ هاي دور عليها. انا اتباكم دكتي وما غير يصور. والله الفوكس تعبان. ابوي ما ادري وينها، تقول لي صورني وما اشوفها. Definitely should not have drunk all that coffee. ايه شوفها. Hold still while I take a picture of you. Hey! هو عليها. That's a شوف ايش يسوي كمان. هو يقلع وجهه. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. بعدين بتموت. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. السلام عليكم. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. ايش قاعد تلعب انت يا فنجر؟ ما استغرب. We found an old logging trail. There were deer everywhere. صور السماء صور السماء. I bet if I could remember where that trail was, we'd السماء. spot a buck for you in no time. ها؟ لو ما تجاوبون تشوفكم Give ساكتين me a كلكم. minute to check the map. ما نبغى نجاوب خلاص. يا ولد اسكت انت ما حتكلمك اسكت. افنجر افنجر. استغفر الله. Let's see. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Maybe. خلتني قاعد تاكل صح؟ Or was it? ها؟ Dad! Good eyes, صور Don. الغزال اللي بالاشجار اللي هناك يا بندر. يقول ياب والله Before you الغزال. take the shot, let me get a picture of you. ايه على فوري. Dad, يا رجال. Let me get behind you. ها؟
I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Dawn! تبكي بالله اصفق وجهها والله. شوف البجارين. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! العن ابليس! العن ابليس! Of all these stories, that's the one I wish most. قال مضفكر والله جاب الأم. السواق اللي مساقي. صوص والله جيت موت فيك لاعب والله انك تايس. قال لك جيت لها كذا تنجو. هذا اللي يقول لك والله ما مت لحالي. جاب سحبه وجاب معاه يا ولد. تعال خاويني. After Sam died, my mom and Edie got really close. والله They نطح both lost a ونطح. lot. قال ابن امك. اي والله ما مت لحالي. انا اللي غابني البنت هي اللي قتلت له اصلا. جاي تبكي هناك. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. ما تحس ان موتاته مرة غبية؟ هذاك من شو اسمه ذيك اللي تطيرك من ورا وتحت. I think he saw things the rest of us don't. هذا يوم يلعب خالد في البانيو. استغفر الله. والعن ايه يتحكم به. العن لا لا اصبري اصبري بقحط. Hold on, sweetie. ايه كويس راحت. يرن الجاك. Sam, I told you I don't want to العن ابليس. ايش هذا؟ I wonder what he saw. وش وضع ام البطة؟ استني. هذا الواد بيمسكني. العن كسرت الكورة منه. من امك. ميسي على غفلة الضفدع. Reminded me so much of Calvin. اي اخوياني اخوياني العب معك كولا. العب كولا. ليش خلق الكورة؟ والله بتشيل. العب بلنتيات. لا كوكو. اي شت كفو. لا تشتيت. قلع. صديقي تكفى بالله تكفى صديقي والله ما يعطيني وجه ذا. اي والشباب شكلك ما تمشي مع الفضاء البطاح. شوف ببليت. الا يحاول يموت. العب اني اجلس. ولد عيالك ولا وين دي اتحكم فيهم. تعال ورايا.
يلا عليك شكل. اشياء مرة تايم. اظن اطلع من هنا يبغوني. لا من وين؟ في لا طريق من المفتوح اللي على اليسار اللي على المفروض افك هذه بطريقة ما. قفل مويه اسحبها. كيف؟ فيها مويه. من ذا. ما ينسحب. اسحبوها يا شباب ساعدوني. منكم فايدة كذا. تعال يا ورع. جلد ام البطاط. العن والله اسيبه بكور انا. ايه عرفت. ايوه شفت. لا كفو. مش الفيض. اوي شو جبت؟ اطلع فوقه. الحوت ايش بو؟ صار يسبح معانا. يسوق امه. دب الادمي. مساحة. طيب بطير فوق. لازم اجي من جنب ذولي. ياها والشباب. ايوه العن. طيرني مرة ثانية. اخمر. I know how silly it sounds. هذا طيح كل شيء. جبتيم زيادة انت ترى. يب طيرني شوي كمان. جاب الشامبو. But I could feel him slipping away. لا انقبضنا. لا Maybe if I hadn't called that night. شكلك يوم شافه. لا. I wish you could have told us. الله حبي المسبح مويه. انبسطوا يا شباب. انبسطوا يا شباب. لي There's so much. خلاص قفل. ايوه ما قفل. قفل. مع اخواني. شوف اخواني. مات الولد. والله مات خلاص. لكن اهم شيء الحرية. كيف اصبح بسرعة؟ الحين انت ضفدع ترى. يب. But I know what happened wasn't your fault. ترى نفس البانيو بس ما ادري من وين جاء النبات ذا. يبغوني تحت. اظن يبغوني اسحب المويه. والحرية. اهلا بالحرية. ذا فوق. ضبطنا. Goodbye my friend. Goodbye. I want you to be happy too. See you tomorrow. Good luck, Kay. والله good luck Love, Kay. Sam. يعني الورع مات. كذا مات غرق. شفت الباب. والله مات غرق بسبب الضفدع الخبيث. استغفر الله. نضاف للعائلة. نظيف يا شيخ. كيف كان بزر مات سنة بس عاش. 76 77 ماشي لسه. الضفدع خبيث يا Imagine my ولد. mom ever writing poetry and yet a poem for يا Gus, جماعة. who always said the wedding was a bad قاعد idea. يعبي الموية. عبى امها بس صابون كمان. Our father never hit us kids, at least not very hard. Before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. هذا كيف بيموت الحين؟ مين؟ والله ما ادري. اظن هذا يطير فوق. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I remember. اتوقع تبلع ذي الاشياء السوداء. ايه عشان ارتبها. خلاص شفناه.
حفلة تحت خلنا نشوف. بدي امحط ذاك اللي فوق اطيه. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. وش هذا؟ What? Hey! غلط. بعد ذا بيطيح عليك. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. All the humans did that day was go inside the tent. لا خلوني. هذا ابغى له اخس موته من بين ذولاك كلهم. هذه ايش الطائرة ذي الورقية اللي تدخل وتوقف وتطير؟ يموت من الكهرب تضرب في الورقة وتجي عليك. ما توصل يا كذاب. لا صدق. الإعصار هذا بيطيح. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. عجبتني ذي الطائرة الورقية اللي تلقف مغناطيس ها؟ يب. خلينا نجمع أشياء أكثر. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." الإعصار ثندر. ادخل داخل يا ورع لا تموت. لا والله هذه موت بسيطة. About you on that day. Out there on the beach alone. Just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. كيف ما طيب؟ لقط معهم ابشرك. احسن. اليوم وسخ هو اصلا مستاهل يموت. ايه شوف رافع. Mom told me once if I was a boy they were going to name me Gus. طيب. كم كان عمره؟ ما ادري. خلنا نشوف صورته. لا كبير يا ابوي. يعني يمكن عمره 10 سنين 15 سنة 14. فتحي. خش جيم يلا سريع. يهدد. ايه وش ذا؟ فتحي ما حد راح تشتغل بزر ولا ايش؟ متى رايحين؟ شوف ام الباب ذا. ما ادري. ها؟ كيف ما تدري؟ ما ادري. مين يدري طيب؟ يا ابويا ما قالوا له. باين راح اتحشر يعني. بليز تكفى يعني. تكفى قول لي مين انت تبغى تصدق عليها وتشوف اخبارك يوم موجودين ولا دق على عبد العزيز دق على فارس دق على دور العيال شوف ليه مو شغال السيناريو مو شغال في رمضان. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. ها؟ طردوه عشان اخذ هيل السنة اللي فايتة. هيلا؟ اخذ هيل حق القهوة. يا ابويا ما يمديني اخش ليه؟ الصيدة مقفل كل شيء. وين؟ والله مقفل كل حاجة. يقول شكله منك يا معفن. ايوه. كيف افتح ما ادري والله بالي. الكتاب اللي ورا اللي اسمه سام. بس كيف البيت حقك؟ مو كويس؟ اللي ورا يا الله. مو اقول لك بعد ما تخلص وما راح تطالع فيك. ايش تقول يا خالد؟ في كتاب فوق. لا ما شفته؟ لا والله. وين؟ لا والله. Sam spent his life shooting photos. ابلع ميوت يا فازمية. وين؟
هايا في باب اليمين ولا عليه رجال هو بط التعبان ده. او يا حمود يا فتحي. هذا هو إيه. انت شفته؟ هاي كذا عن شكلك. هاي هذا مات يا غبي. هذا اللي مات من القطار ايش بك؟ اللي مات من القطار اوكي. ايه اللي مات من الغزال ابو اخي موته في الحياة. اقول لك كذا مسوي نفسه ميت بعدين طح. يلا ابدع. الحين وين؟ اوه سوى سيف يعني هنا المكان. هنا بس وين هنا؟ غرفة البزر شفنا يوم مات. ايه My mom moved up to the loft after her الرجال brothers قليل died. الادب. لا الادب قليل الادب. المفروض At the الرجال قليل الادب time, اللي مات it من was as far الغزال. away as she could get. شوف She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. داد يعني دحين ابوها. أما أتوقع. قالت داد وما ما ادري. الظاهر الاثنين مع بعض. اي يشبه انزل. ما ينزل. يا ليلة التفاحة. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. داد داي. ابوها مات. وأما بعد. اسطور هنا فيه. نسيت الكلب. خلينا ننزل نفس المكان. ها؟ يا ليل. هذا الولد القليل الأدب. طيب وين نمشي؟ ايه في شي غلط، المفروض انتم ما ننزل. في شي فوق. هذا الحوت اللي هم مات. عند الورع. بالضبط عشان اكسل عليه. احرار ندعس. شوف هنا الله يهديك. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. أمها مدرسة لغة إنجليزية في الهند. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. برضه هذا مسوي زي ذاك مقفل After تكفيله Milton ملعون. disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. ميلتون ذا سحب عليهم. ايه من وين؟ استهبل جدا. اي شوف من وين نخش.
غرفة ميلتون. لا هذه غرفة الاستطلاع واضح الله يقلع. إلا ميلتون شوف. Milton Finch in The Magic Paintbrush. مات 2092 1692. محترف الآدمي. شوف اخلص يا بن قريب. والله صور كثيرة. شوف كتبت اسمه. طيب كيف مات ما قالت؟ I was 4 when Milton disappeared. اختفى disappeared يعني اختفى ما بمات اختفى. شوف الزين كم يعني مات يا حبيبي. شوف يقول اختفى كثير. وين Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. ياب بس هذا حيوان. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. صدق فوق اظن في طريق. خلنا نستكشف بس ننزل. وين الطريق؟ وين الطريق؟ أرى العائلة دي الأسداء كلهم أحداث كوارثية سبحان الله ما عدا ذيك اندعست من الوحوش. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. شوف في درج صار سبحان الله. Oh, كان في درج؟ Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. باقي لي فينس مدري لاي فينس. لا دحين حق أمها أظن. دحين أمها. لا لويس. أنا أقول أمها. أوه دقيقة أبويا استناني بطل. ويت نعطي نفس الميوت شوية ويجي. That part of him lived on. إيشة السلام عليكم يا أهل البث. سووا لايك واشتراك وكل شيء حلو. وكتفش والله ذا لويس مخربة شي شوفوا يا جماعة.
MJ. أنا خالد. باك وينه؟ الشيش اللي في غرفتك؟ وينه؟ اوه شيت، هذا ذا شكله رايح فيها. شوف وبلاي ستيشن وحركات. وين التلفزيون؟ شو يد البلاي ستيشن هنا صح؟ شو التلفزيون وينه؟ فاهم غلط ذا. اوه فوق. حركات والله. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. معاه شهادة هنا حتى ايش؟ ما يمدينا يعني كان يندس. ها؟ يخش فورتنايت ينجلد ها؟ وتشوف يدنسونه. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... ايش يقول؟ wander. يقول عقل بدا. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. غلط هنا. هذا كل شيء ينفع واحد اي ركز.
يا ليل. دقت معايا يا ولد. طيب ايش المكان اللي نمشي هناك؟ استهبل ذا. انا رجعت صاحي خالد. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on.
New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis. بسطرك كف ترى. خليتك هذه ترى بريال انا بس اقول لك. In Louisville, اقول he heard لا rumors of تحايط a عشان لا اعطيك الزنوره. شو اسمه هذا حملت اللعبه انت ولا لسه؟ handsome queen. حقت The queen was on her own quest for واو يعني انت خليتني دحين العب باللاج هذا. radiant rainbows. I'm so sorry. الصراحة ولا ابن عمه؟ لا الصراحة ابوه. He followed the sound of her electric sitar. Accent. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. ما عم بده يسمع ما عم بده. من مسك الليدر؟ يقول لك مؤمن إذا أي بلوى زاهد. But he was so proud of having created it. Oh shit. In his own eyes, he'd become something greater than a king. يا رجال منك ومني. أنا كذا بقعد بنشبلك حتى لو أنت ما أنت معايا في المجموعة بقعد أخذ حساب. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of the Golden Palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. ايش؟ مفلتي؟ هو معطيني ميوت على فلتي. عارف ايه السبب؟ قول انك متى ما عرفت تحل اللغز. رجال تفيد يجي. He began to forget the world we know. هذا ابو خلنا وين؟ ما صار نجا. اكتب الجروب واتساب. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. واحد. والله لا توصل He began to despise the man with a royal contempt. مو من عندك قاعد فاهم معي الانفجار حقي. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. عيد الو هلا حملها ولا زي امك اليوم
وانت قاعد تلعب اوف لاين حملها تكفى. حملها. متى؟ لما تروح تنام؟ لا اليوم ما كل العابها معك. His queen waited, holding his crown. جيجا يا ابويا، جيجا 74. يا رجال ثواني. There was only one thing هذا left to مؤمن do. قلت له دوب، قلت له يا محمد ثبت. Bend down his head. والله بيتزوج ولا قصاص. قصاص. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. ده أول مرة تشوف واحد ينقطع راسه. Hey, hello. My brother was really cool. I wish you could have met him. مين هذا في ام اي يا ابوي انت قاعد تسوي مشاركة لعب خيي مو بد. مين هذا؟ هذا فوزمية بيسوي بث وجو. سوى مشاركة لعب تقول لي بس. شو اسمه هذا، اضغط شير و هذا بد شو اسمه هذا بد مشاركة لعب. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. يصير بث مباشر ولا ايش؟ اي يصير بث مباشر مو مشاركة. طيب زر شير اضغط عليه ضغطه وبعدين على طول يقول له تويتش ولا يوتيوب. But I understand why we left. انت حقك خير يا حمار. اي انا مغير. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. بلا 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 هو المقطع إعداد الشاشة. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. What the shit? That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sailed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. أنا ضغطة واحدة عندي على طول. في 3 إعدادات اسمه الزر. يمكن ضاغط على زر البلاي ستيشن. ايوه إذا قعدت ضاغط يعطيني صورة. وفي ضغطتين كمان. My children are dead because of your story. طريقة اللعب. I think it's best if Edith and I leave tonight. ايوه هذه يا فوزمي خليك ضغط Send a على van for you in the زر morning. البلاي ستيشن. روح آخر شيء البث بث طريقة اللعب. خليك ضغط على زر البلاي ستيشن. There's so many stories I wish I could tell you. اسمه بلاي ستيشن. But there's only time for one. المهم في تحت مكتوب البث. زر الهوم يا كلام.
That night, the tide went way out. أنا عندي والله. يمكن لأنك It ما was حطيت the أضغط first and تخصيص. last time I ever saw تحت the آخر شيء old تخصيص house وروح aground. حط على شو اسمه عناصر There'd been قائمة. an earthquake out in the middle of the اللي ocean. عليه بث أضغط عليه صح. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. حملت كلامن. I've seen that house لسه every day of my life. لا حمد. كم دقيقة؟ But I never thought I'd go back to it. أنت كم؟ يقول لي نص ساعة. When the fog rolled in, I lost my way. تثبت خلاص كلامن ثبت. هذا اللي تنومن. I got turned around. أما كلامن. أوكي. For a while, I wondered. كلامن والله أذكرك. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. نحتاج متبرع فصيلة سالب أو سالب مستشفى الشماسي قسم إسعاف الأطفال رقم الملف باسم الدمار تبرع من الساعة لا يا شيخ يقول لك التبرع من الساعة 8 للساعة 11 على كيف أمك تبى دم ايوه انا بعرف انت تبى دم ولا ما تبى لا يقول لك من الساعة 8 للساعة 11 ليش؟ لأنه القمر إذا صار بدر يعني الدم يتغير طعمه. Edith, what are you doing in here? أما It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. عنه يا شيخ. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. مية ثانية. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Please wait. For me, please. This journal was supposed to be for you. الله على الموسيقى الهادية. شوف. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself.
But I guess if you're reading this now, خلك موسيقى things هادية. didn't work out that way. يو كوبرايت كلام فيها كوبرايت كلام فيها كوبي مين قال؟ سك This is where your story يا begins. حبيبي فيها كوبرايت يا I'm sorry I won't be there to see it. انا طيب But I اعطي don't want نفسك you to be ميوت sad that I'm gone. تشغلها او البسها في I want you اذنك to او be سوي باي شيء. amazed that any of us ever had a chance to be here at all. ايه قاعدين نطبخ في الحرب العالمية احنا. شايفه؟ لا هو عاد بديتم استهبلوا ثبت عندي انتظروا. لسه قاعد اتعلم يا خي. وات؟ ايه اطبخ لواحد عملاق انا. اطبخ لي مكرونه. اطبخ لي مكرونه. مكرونه تاكل همبرجر خذ لك. طيب عندنا خليه يقطع واروح على الشخصيه الثانيه واخليه. اوكي كلامك برايت. طيب مرة حسست ان قناتك فيها 500,000 يا شيخ. فيها نص مليون يا غبي. هذا يوتيوبر. طيب كيف احطه؟ ايش تحطه؟ الو بحط الخس. اوكي اخذ الخس المقطع. اوكي اول تروفي حبيبي. والله هذه تقريبا ختمتها وما في ولا تروفي جاني تدري. اول تروفي. ايش؟ هذه اول تروفي جاني. شكله بلاتينيوم بعده. طيب من فين اجيب صحون؟ ما في صحون. والله اللعبة صعبة. والوحش ده ما يشبع. What the fuck is that؟ لا من بس. النهاية بالله اسكت بالله اسكت. جيب صحن. It is not good. Please come blah 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 blah. Blah blah blah. Quickly into the time portal. اوكي. ادخل البوابة الزمنية يقول لك. الله الصعب الصح يا رجال. جبناهم كلهم؟ يا ليل ما يخلص كلام ده. الجحظة. اي هذه مو سبة هذه مو سبة. انت كذا وضحتها قبل ميوت. خلاص دحين شوية طفل بس.
ماشي. اما النهاية كذا. طب البلاتيني يومينه. ما اضغط ولا شيء. ايش السالفة؟ لا تعيدوا. كذا كان نهاية المقطع. اتمنى المقطع عجبكم. لا تنسون لايك، فيفرت، سبسكرايب. See you later baby.